Book of Matthew chapter 13 verse 10. The disciples came and said unto him, Why speaketh thou unto them in parables? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven, but to them it is not given. 12. For whosoever has, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever has not, from him shall be taken away, even that he has. 13. Therefore, speak high to them in parables, because they see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Amen. Hallelujah. By Yesu Kristo benzolangiza concern. Ni se mwana ngasashita bwino school makolo timankana na concern kuti why mwana sashita bwino school why. So wopunzira aba Yesu wanaona Yesu kuti kapena sapunzisa kulingana na mwamene Afrika kupunzisira. Hallelujah. Amen. Yesu ulalikira mao but supunzisa kulingana na mwene Afrika kupunzisira. Chane chitantauza kuti bantu bambiri benzo chita compare okapena benze kutanda una kuti family amapunzisa mpunzisi uyu stima ngesesa. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu Kristo anakamba kuti kuli wamene sinapasidwe sibangalandire. Hallelujah. Ngati sinapasidwe okapena ningaladikire ngati sinapasiwe sanga chirandire. Hallelujah. But the question is, why Yesu umakamba chape mumapinda okapena why umakamba vintu vanesi vimamveka? Hallelujah. Listen, even munyumba ya Mulungu tingankaleti pempela tingankaleti lalikila but kuli bantu bamene sibamambesesa. Hallelujah. Not because sibamafuna kumvela, because vamaona kambiri vamakambati why Yesu Kristu kamba ma stories ningazilalikila ungankale mchechi uona monga sabe mituntano uona sabe monga nika story sabe. Hallelujah. Bezomuza kuti Yesu chamene abantu siwa matembenukila siwa mumakamba sabe tuntano ufunika uwa yofi yako ufunika uwa uzako twaso okapena uwa kondwele sako kapena wangachinjeko. Hallelujah. Hallelujah. Ngatitika makuti onani Yesu Kristo apasa example kuti kunani muntu winangu enze anaenda kushira mzane zinakwela chape pamyala. Hallelujah. My disciples wa Yesu iwe ifi bantu swanga vindeni. Hallelujah. Siku ya lero chanifuna kukamba po nifuna kukamba pali the kingdom of God, ufumu wa kumwamba. Hallelujah. Hallelujah. Nifuna nikambe pali ufumu wa kumwamba. Ufumu wa kumwamba ni chani, ufumu wa kumwamba ulipwani, ufumu wa kumwamba ni chani. When we understand the kingdom of God, meaning that even my questions ya mene benze kufunza wapunzira wa Yesu tizape za ma answers. Hallelujah. Bible says banamufunza kuti Yesu iwe wae umakonda chape kukamba pali tuntano then ukamba kuti zamene ukamba nge ufumu wa kumwamba. Hallelujah. Yesu ababuza kuti one ufumu wa kumwamba okapena ma secrets ya ufumu wa kumwamba sio pasi kwa kuli muntu aliyense ni opasi wa kuli oyo muntu wamene amambela mao. Hallelujah. So number one, kumvela mao, it is a blessing. Hallelujah. Kumvela mao na kuchita understand, it is a blessing.
ni daliso ya ikulu chifukwa Bible kamba kuti vani nangu vamamvera but so much to understand kuona vamaona but kuchita kuti vavione kuti vashirikishe kuti this is the word of God or this is the Messiah siweze kuvomera. Hallelujah. I am talking about the kingdom of God. Yesu Kristo most of the time pamene enze kulalikira mawu ezokamba maparables chifukwa Bible kamba kuti ezokamba kuti chija chamene Isaiah chamene anakambapo kuti nizasi kulalilimi yanga muvisinsi okapena maparables chizapasiwa kuli awali wa machitapani pamene vanapasiwa kuti valandire ichi chamene nikambapo. Hallelujah. Chane chitantauza kuti chipulumuso okapena kuziva zinthu za ufumu wa kumwamba si munthu aliyense mwamene chinaperekewa okapena kupasiwa. Hallelujah. The question before I go deep on this one, question yakwati ufumu wa kumwamba ni chani? Hallelujah. Ufumu wa kumwamba ni chani? Hallelujah. Ufumu wa kumwamba ni chani? Bible kamba kuti ufumu wa kumwamba si ufumu wa kutupi. Hallelujah. Si chintu chamene chiri physical, ni chintu chamene chiri spiritual, ni chintu chamene chiri chauzimu. Hallelujah. So bantu bambiri pamene banambira kuti Yesu alalikira pali pa ufumu wa kumwamba okapena akwera kushitali sto ufumu wa kumwamba wamene ufumu wa kumwamba bezoona munga ni bintu bakutupi. Hallelujah. So ngati alalikira bezoona potuntano. Listen, vantu tingankale muno muntu apempera achoka misozi chifukwa mawu ya mutachina winangwa zayimirira anga na kuti mwati vamai vazi vapamene vachita. Amen. Because kuli vantu benangu mawu ya mulungu ni ma stories but kuli vamene chimapasiwa vazanchepesa na kuyamba kupempera. Hallelujah. Because when the man of God is preaching, but that should understand to say, I am now yakamba palini. But kulibena wakabatini tuntano. Meaning that to them it is not given. Kulibena sina pasiwe. Chukua Yesu akabati zankamba za ufumu wa kumwamba sinapase kuli muntu aliyense. But kuli ya wale mama mvela na kuchita. Chifukwa chintu cha ufumu wa kumwamba it is something which is spiritual. Chane chimakata chape muntu personally to say God I am mau yanikwila mau ya perelaine I am going on my knees because ndine oshimwa ifuna mulungu anistira animbelele chifundo andivena ngwazaini ndalanga nati na mau yanga lengese muntu kuyamba kupembera kulina mau yanga lengese muntu kuyamba kuvutika mumatika kuti apeze chipulumuso kwa kulibenangu mituntano. Hallelujah. Even the disciples chifukwa benze kufunza nao kuti wayu makamba sabe mapinda ufunika ukamba bintu kuti kusapela mabomu kuti bantu bakaziopa but yet Jesus Christ akamba kuti ufumu wa kumwamba uli munga muntu wamene anasiya banchito bake kuti baanganire pali ponse pamene anabasira kupita panja mukuyenda kwa time Bible kamba kuti wanaona mwine anachedwa banamba kusoberesa bali muntu anachita kwanje anabasira kuli bantu benango ni tuntano but kuli bamene chinapasiwa kapena kwa nechina perekezi kwa mene mulungu anapasa bazachita understand to say kuli ife bane nasala pasiko mulungu anatipasa nchito kuti tigwire pano pasiko yes tachinjanzeri kuti mulungu saza kapwela. Hallelujah. Kuli bantu benango ni tuntano the kingdom of God. Listen, Yesu Kristo akamba kuti ya John kufika na lelo ufumu wa kumwamba wavutika manini Wantutima wanachemunga it is just by fire na kukotinga to say the kingdom of God has suffered violence only the violence shall take it by force. Listen now lekani kuze ufumu wa kumwamba wavutika manini chifukwa ufumu wa kumwamba ulimonga chimtengo padimwa
vile pansi chizafa. Haleluya. Ufumu wa kumwamba ulimonga muntu wamene atembenuka ngati sanayimirire pali mawu amagwa. Kuli bantu bena nguli tuntano. The Bible says anashanga chimtengo pamene mizuzi mamba kuchoka zikapeza doti amene zifuna zimayamba kukula na kuyamba kuyenda pansi. Pamwamba samba kuoneka chabe kuti ikamtengo kangazuoneka munga nikowayola but pansi kaenda. That's how the word of God is. Ningazuoneka chabe but you don't know how deep I've gone in the things of the Spirit. Hallelujah. But let me tell you, they don't know how deep you have gone in the things of the Spirit. Chimtengo pamene chimayimirira chimoneka munga chiza pasa na vipaso. Hallelujah. Kapena chiza kulo mafruits yazachoka. Hallelujah. But the Bible says pansi chimamba kungenesa misho. And Yesu Kristo akamba kuti Yesu Kristo nge chimtengo. Even if ma branches ngati ma branches siapeleka vipaso vama shikapwanji vama katino. Kuli bantu bena nguli tuntano. But the Bible says this is the mystery of the kingdom of God. Ndiye bisinsi vamene Yesu Kristo anaba kuchitalivi. Hallelujah. Kwa Bible kama kuti bantu bakudala waneneni bakudala benzofunisisa kuti baonesa. Amen. Ndiye vamene benze kuyembekezera tuntano. Hallelujah. Because to some sinapasiwe ningalalikire more about repentance, ningalalikire more about giving, but kuli bantu bena muli stories, but kuli bantu baneba batinapasiwa chizapindula. Amen. Hallelujah. Because that is the power of the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Let me give you an example. Okapena paseni konchisanzo sabeni Yesu Kristo enze kukamba pali pa ufumu wa kumwamba. Chipuka Bible kamba kuti izi zamene ni kamba according to the book of Matthew chapter 13:35. Ikamba kuti zamene ni kamba hapo chenze chopisi kakuchoka na kudala but pali no time na pela kustali vile. And let me give you an example zamene Yesu Kristo enze kukamba po zankama zamene wambiri siweze kuziva. Amen. I want to give you an example. Amen. I want to give you an example. Telling the book in the book of Matthew, chapter 12, verse 43. The same Matthew 12:43. Amen. Start from 42, my sister. Start from 42. Matthew 12 verse 42. Bena mwanga chengeko mwana. 42. Ufumu yaikazi. Kukwela. Ufumu yaikazi. Yakumwela. Azabuka pamulandu pamozi ndi obadwa amakono. Naza wasusa chifukwa iye anachokera kumatero aziko la pansi kuzamva nzeru ya Solomo. Ndipo onani wakuposa Solomo alipano. Nifuta mwinvesese Yesu Kristo akamba kuti kunani mfumu inachoka kuisa inapela kuli Solomon kuti ipunzireko chintu chinango. And the Bible kamba kuti opamba na Solomon alipano wamene akamba Yesu kumwine Yesu Kristo kuti Solomon enze na nzeru, Solomon enze na chuma, but opamba na Solomon alipano. Then afuna kukamba chamene bantu bambiri okapena bana ba Israel siweze kuziba. Continue my sister. Verse 43. Koma mzimu onyansa unatuluka mwa muntu. Ambakamba the secret and the mystery of the kingdom. Amen. Umapitirira malo opanda manzi kufunafuna mpumulo. Osaupeza. Verse 44. Pomwepo unena ndizabwera kunka kunyumba kwanga. Ko kunja
ndinatulukako, ndipo pakufikako aupeza yopanda wokhalamo, yosesedwa ndi yokonzedwa. 45. Amen. Just there, amen. Hallelujah. Yesu Kristu umaenda kusakira poshabwa ponkala. Hallelujah. Ukaenda sakira ponkala, ukapeza kulipe konkala, umafuna kupwelela pamene unachoka. And Bible ikamba kuti pamene imachoka imakamba ti nyumba yanga. Amen. Bible ikamba kuti ikaenda ikapwelela yapeza ti munyumba. Nimopyangi wa imachitapwanji imaenda kuolola 7 other demons. Imaenda kutenga misimu zonyansa kupitirira yeve zili 7 na kuebwela kushitapwanji kungena. Hallelujah. Wamene akamba mao ni Yesu Kristo. Chanistanta utakuti muli ufumu wako mwamba amba kushitali viro zamene zilipezeka mu nyumba yake. Kuti pamene muntu atembenuka okapena muntu ankala deliver mizimu zimaenda and again zimashitapa zimabwelela. Hallelujah. In this kingdom kapena muri ufumu wanga wamene nakwira kushita established paziko muntu akatembenuka kumankala chintu chamene amasiya kuchita. Hallelujah. Andi chita chikachoka kwamene chaenda chimankala chisakira ponkala, chikapeza ponkala chimankazikika, but chikapeza palipe ponkala chimapwelela kupela kungena muri cha nyumba ya nechinabwa chinasiya. Hallelujah. Jesus Christ akamba mao kuti pamene muntu mwamupempelela ankala deliver kuli bantu benangu ni tuntano. Hallelujah. Muntu mwamupempelela ankala deliver okapena ankala healed kuli bantu benangu vima ankala vaposa. But let me tell you, pamene mzimu umachoka umaenda kusakila ponkala ukapeza kulibe umaolola zinangu mizimu kuti zipele zingene. That's why bantu benangu muzapeza ankala delivered after some days or some years muzapeza kuti azankala worse kupambana manenze dili. And kuli bantu benangu izakamba kuti muma waona aba banaba pempelela but banankala worse. I'm talking about family bishika muri ufumu wa kumwamba, muri ufumu wa Mulungu. Isabele nikamba sistika zichitika mpingo. Musapembelela muntu kuti zintu zimasuke. Zizamasuka but after some time azapelela futi muri similar situation. And the same people alisina pasidwe bazamba kufunza kuti awanawa pempelela bati wapela muri situation meaning that Mulungu kulipe, meaning that nituma ntano sabe twana malalikira. But God is saying that chinapasidwa kuliwe muzachita understand to say our brother, it is because sanasunge mpino nyumba yake. That's why again akwela muri chamele enze kushita. Hallelujah. Hallelujah. Yesu Kristu wamkuza wayu makamba tuntano kutimwe siwonse kwa nesinga pasiwe chifukwa siwonse wale munga kondwelese benangu zafuna kushitapino but bazagambati nawa mama zimvera kuli bantu benangu ni kuzimbera but kuli bantu bozipeleka bazaona po Mulungu. In this kingdom, Almighty God is in this kingdom. Muli ufumu wa kumwamba pamene Yesu Kristu anapwera enzo kamba kuti pamene mpempera pemperani kuti ufumu wa kumwamba ushitebwani upwere pamene chistika kumwamba napano ushitebwani chistike. Amen. Power to others in tuntano. Kuli bantu benangu ni tuntano. There is no power, there is nothing they can go even on their knees and to seek the face of God because in tuntano. Hallelujah. Bible says, Bible ikamba kuti bamaona but
sibamayangana. But chopasi wakuli hao wameni vamambena na kushita understand, because not everyone wameni hangankale ambesesa mao. Yesu Kristo ayimirira angopasa kapala bokuti kwenze bantu babiri kunali muntu winangu wachuma winangu wokutika. Uyu wokutika enzoziba mulungu, uyu wachuma senzoziba mulungu. Aba babiri bose banashita mwanzi banamwalira. And Bible says uyu wachuma anaenda kuhela, uyu winangu anaenda ukala pachifuwa cha Abraham. Kuli bantu benangu kulipe tamini chinga mbeke, because kuli bebe ni tuntano. It is a story after story. Ningalali kile kuti Yesu anakamba kuti heaven and hell viliko. Watu wena wazaka batu nifaboza kulipe heaven, kulipe hell. Chipuko kamwalira ishakusilila chawo. To them it is not given. But chaneli kamba Yesu Kristo enzo esa kuti amasulire mao. But one thing is what I'm going to my story. Even now in the church, ungazilalikila, ungazipempela, but yet bantu sibakulupilira. Let me tell you, kuli bantu bangankale mchurch tima kamba kuti pelani munandire pamu ya msimoela, bakamba kuti kulipe pamu msimoela, kulipe bokamba malilini, kwa kulipe mtuntano. Chopasi wa kulibebe. That's why chili chonse chamene ushoshana nacho Bible kama kuti singa chitike, no matter how much tukwa shoti pomeleza. Bible says Yesu Kristo anaenda muzinda kuti apempelele bantu botwala, aise kupempelela bantu benze womangika. Bible kama kuti kulipe china chitika baba mshenze kulupilira. Listen, as long as kulupilira, no matter how much we can pray and fast, kulipe challenge that chitike. Why people they don't believe in him? Kulikupasa life yako kuli mulungu, ninga pase kwanji life yanga kuli mulungu, because kuli bantu bena nguni tumtano. Jesus tirangize tifuna kuona masaisi tizakulupilira, tifuna tuone mwamba kusekuke tizakulupilira tuwachoka kumwamba. Wamini mama mbela mauyanga bazazi wona zoda wisa. Hallelujah. Mutuntano twamene Yesu Kristo enze kulalikira bantu benangu bapeza chipulumuso, bantu benangu bapeza kuomboledwa, bapeza kumasulidwa, bantu benangu bakaliwashusha. Wanamufunza kuti Yesu tirangize ufumu wa kumwamba, anakamba kuti ufumu wa kumwamba ndine wamene pano. Pamene tishanga mbeo Bible kamba kuti naye mdani amapela kushangulula. Chanishanda uza kuti Yesu akamba tukuyambira time ya John the Baptist up to now ufumu wa kumwamba wafutika maningi. It is only the violent wale waza kanisa. Chanishanda uza kuti mauti ngalalikile bati ngati ntaka siripino mao kapenda pita sivinga stepwan sivinga kule. It is only the people wale wamasipeleka, watu wale wamafunisisa kuti waone change pale moyo wao. It is by force. Iwe kumakala kumtutwina mutane tinga shango wewe na mga stunga mele utapatika pita pa. Hallelujah. Iwe Yesu wale mwakwenda chape kukamba tuntana. Some of us tinga skamba kuti why mapusa simala nikilapo na kufyokola lizo. Ono ninga fyokola lizo pati wandunga swapu na kumbela swanga mbele. Why? There is something that to them, they will come on their knees and begin to cry for God to say, God, mauna yambela. Suddenly funa ni kuchinja. Na esa babuda. But siku ya lelo, here I am.
samona abantu bene kuwaenda pasogolo ife tuli pamoja na pamoja tikwatiembekezera kuti tikaone kumwamba kwasekuka. Yesu akapakusinza akapasani sainina yopambana ino kumkufelani chape sana kabati na kwela kukufe anakapa kuti monga ija ya Jona anangala 3 days mmalamwesa wansomba na ile nizashita chimosimosi kuliweke tweze tuntano aenda kuliwa kuzisa mawe ya Mulungu abauza kuti ngatiwona monga iwe chale mnamanga mayezi chikwese mu 3 days nzachinyamula mauna wakazi tuntano batimishie akamba pali tupi yake kuti pamene nizafa nizanyamula mpingo. Praise the Lord. Listen, vitu vina mvamuru kuoneka munga ni maselera but bantu benangu bahinda bafendera bantu benangu bahinda badarisika why kuli benangu sina pasiwe Yesu apasa maexamples yosiana kuti kunali muntu wina anaenda kusebenza mukamunda kenango ayamba kukumba apeza pansi paligodi ananyamuka noenda kuli mwine wa kaproti kaza kuti kaproti akasunga nikulise ata unipase 5p anaenda kulisa tumakatundu twake twanenze nato chifukwa secret yende vitamin anapeza. Listen, ukapeza chipurumuso pane wafika, you can give up everything because you understand to say this is where my life is. Yesu akamba ati awe ni tuntano. Amen. Yesu Kristo bamaindi kone siwezo kuladikila. Hallelujah. Wakamba pali ma examples ya Noah pamene hizo panga chingalawa chita but mantu wenangu sama wanapona chili chosa chinga watandizire umoyo wao. Bible kamba kuti monga time ya Noah benze kukwatira benze kusomera ndiye maliza kankalira na temba Yesu Kristo aza kabila kuli tuntano. That's where our salvation is hidden. Ndiye mwamene unapisama madariso yako. People that will tell you soon I end of church in the 10 hours took 14 hours. I'm wasting my time. But kuli bantu benangu, that's where our foundation has been laid. Ngazone sabe muntu ati no muntu anangala so Bible kamba kuti pamene ma demons ya machoka ya maenda kuolola. You need to understand in the kingdom of God. But you understand kuti bantu benangu amashale yali mengira. Waisa kumpembelela achoka 2 days 3 days ankala. These things are written. Yesu Kristo akamba kuti it is possible muntu kunkala tano kunkala possess. It is possible muntu kusomesa mawe ya Mungu. Hallelujah. Let's go in the book of Mark at John chapter 18. John chapter 18, 26. Chapter 6. John chapter 18, verse 36. Chapter 6. Yesu anayanka ufumu wa kumwamba suri wa ziko lino la ufumu wake siwabuti siwapa ziko la panzi. Santa uzabuti ngati Yesu Kristo akamba ufumu wake uze. It is something chantili spiritual. Hallelujah. Ichimozi chane chili kuzimu. Hallelujah. And Bible kamba kuti abapasa example kuti ine ngati chenze chovomeze wakuti ine nipelekewe kungala mmanja yao abantu. Ngati ufumu wanga weze wapaziko aseme bantu wanga aseme banyamuka na kunchita chani kulimenyera nkondo.
Hallelujah. Hallelujah. Yesu Kristo mu John chapter 3 akamba kuti muntu sangaone ufumu wa kumwamba unless ashika kwanje. Hallelujah. Muntu sangaone ufumu wa kumwamba ngakusangana bado kachibili. Bible kamba kuti mufarisi ophunzitsa mawu ya Mulungu anamba kumfunsa kuti muntu anga bado kwanje kachibili. Hallelujah. Tanishitandauza kuti ningazikamba hapa za ufumu wa kumwamba bantu sibalapa bantu sibachinja. Listen, ungaoneza ufumu wa kumwamba pamini wapanga decision to say I need to be born again. Amen. But the moment you make a step to say, God, I want to change, you shall see the power of God. Yes. Because ufumu wa kumwamba si wa kutupi. Yesu Kristo anaamba kumasulira kuti iwe kupatwa kwa nini kambapo ni kwa uzi. Hallelujah. A lot of us want to enda ngwale tikambati tingakambati kaini nambati wakachiriri. Munda bado wakachiriri, but Bible kamba kuti pamene musimu machoka. Abantu bana bado wakachiriri but banagwa. Muna kamba kuti unabadisika, but yet you are living a sinful life. How can you experience the move of the power of God? Because the Bible says, pamene akamba Yesu ni visinsi. That's why kamba pane mupempera, ukamba tufumu wa kumwamba uze. Shitamene chini kumwamba shike, ngati kumwamba kuli mtendere. Naine pali moyo wanga, pangale mtendere. Hallelujah. No, ninapeleka moyo wanga, but yet things are not changing. It is because the demons that we are yanachoka, yanaenda nesabwana, yanapwelela. Wabangala nikile mao, itundano. Hallelujah. But I'm talking to a brother, a sister. Wamene akamba kuti ine nifuna chabe moyo wanga kusintiwa. Sinizi watane neze kupepela but life yanga inapwelela pansi. Nifuna kustop but yet vitu sivienda pino. Sometimes mao wangalani kile, mao wanganili mbise, but yet kulibeta nishinda pale moyo wanga. I'm talking to you, my brother, my sister, to say, Ingangale nintano. But because that's why Yesu agamba kuti it is only the violent, meaning that nibantu banibama pushing kuti into the end. Yesu apasa example, kunali muntu wina ngoloya na msimai winangu enze na ishu mkoti enzo funisa kuti uyu loya amtandisire Bible kamba kuti analibe ndrama and uyu loya enze oipa mtima senza umbena muntu aliyense but msimai enzo enda daily kukongoja loya nitandisire amushita ignore kusenseni alipado usiku afuna kuchoka iwe loya nitandizire loya nakamba uyu mzimaye mfita maningi kuti I get rid of this woman first nishebwati nitandizire. You have been trying to go to say yes I sasibi sebenza. In this kingdom it takes the people whenever mapushing who are persistent. But then things are not working out. Continue pushing because Pamenete Shanga, Mutani Achosa, Pamenete Pempela, Satana Avalapo. By the days of pushing up, Satana Isakuvala. But it takes the people who can push. The ones in the possible. Fasting, Daniel is a kupempela, anamba kupempela, and Bible kamba kuti Mulungu anachita anayanka. Pamene mungelo ezoleta answer. The Bible says in heaven kwenzendeo between the enemies and the angel of God. And pamene anakwada apempela for 21 days. The Bible says mungelo anafika anauza kuti Daniel
Tele pamene unakwanda tsape na kuyamba kupembera mulungu anakumvera mulungu anakuyankha but kunali mueneli wamene pandeze kubwera anabwera alikwira kunachoka munthu winako wamene anabwera kulithandizira. Now imagine if Daniel gave up. Meaning that the kingdom of God is suffering. It will only take the people who are violent. The people are not going to give up. The people are going to stand for the sake of other people. Jesus. Hallelujah. But it is the power of God. Kuli bantu benango ni stories muzanira muzalalikira muzanisa kubalimbisa muchokapo chakamba awa now. Don't give up because pamene it takes the people who are violent. Pamene bachokimu muntu wabwera kuchosapo kuti upeze mpando wako, you need to fight because Bible kamba kuti muli ufumu watu muli satana wamene amafuna kuononga. Jesus Christ akamba kuti pamene vanashanga vanaenda kugona naye mtana anapera kushanga. Meaning that whatever we are doing na every satana amafuna kungenapo. Who come, we are going to pray for the family to say tapembera na nyumba vinkalebwino to take me to desire mbafuti. Because there is a devil wamene afuna chape kuononga. It will only take the people who are violent. Don't just give up to say in a nice circle. It will take the people whenever you need it to say the kingdom of God has suffered. It will only take me. Shall we stand in the name of Jesus? Amen. Palishentu chili chonse pamene tipempera timamba kumasula zethu zambiri. Hallelujah. Hallelujah. Some of you munabwera tapempelani and munaenda again you have gone back to the old type of life yamwezo khala. And God is saying panema timo vyamachoka yamaenda kusakira ponkala yakapeza palini yamashtoba yamapelera. Hallelujah. So if you have been to say God pamene yafika mao nakulupiria, I want to change, I want you just to come. If you don't in that little mtano kalani, but if you feel it to say I am now younger, I need a change over my life, come in front of the name of Jesus. Our God is faithful. Our God is faithful. It takes the people who are violent, the people who are not, but there is so much that have been easily give up. To say, God, I will not give up on you. No matter how much situation in a career, I will not give up. No matter how much people they are going to speak about me, I am not going to give up because I know that's where my salvation is. Don't just give up easily. Don't just give up easily. The kingdom of God is suffering. The kingdom of God has suffered, and it will only take the people who are violent to say, God, this is my city. I'm not going to give up because that is the power of God. But we they shall understand and they shall see. Don't just give up. My brothers, my sisters, kingdom, it is tough.